Hey everyone, welcome back to IELTS Professors. আজকে আবার আমরা চলে এসেছি গুগল মামার কাছে। এই গুগল মামার কাছে আপনারা অনেক প্রশ্ন করেন, তারপরে সে একটা AI ব্যবহার করে উল্টাপাল্টা উত্তর দেয়। তাই আজকে আমি চেষ্টা করব অথেন্টিক উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য, যেগুলো আপনারা সবচেয়ে বেশি সার্চ করেছেন গুগলে about IELTS. Let's go. The first one. Which is the most difficult part in IELTS exam? Excellent question. যদি আমরা র্যাঙ্কিং করতে চাই, in my opinion, the most difficult in our country's context, আমাদের দেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট লাগে রিডিং, তারপরে আছে হচ্ছে লিসনিং, তারপরে আছে স্পিকিং অ্যান্ড ফাইনালি রাইটিং। বাট এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে, অর্থাৎ কিছু মানুষ খুব বেশি স্পিকিং নিয়ে ভয় পেতে পারে, তার হয়তো বা রিডিং অনেক ভালো। So yes, the most difficult would be definitely reading. Let's go to the next one. What is the difficulty for IELTS speaking? I guess you meant যে IELTS speaking টার কোন অংশটা বেশি difficult. I would say IELTS speaking এর তিনটা পার্ট আছে, তিনটা পার্টের মধ্যে সেকেন্ড যে পার্টটা আছে লং রান বলি আমরা, এই লং রানে আপনাকে 2 মিনিট একটানা কথা বলতে হয়। And for many people, this is a very troubling experience, কারণ আমাদের এভরিডে লাইফে একটানা ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস আমাদের থাকে না। However, some people also find part 3 very difficult, কারণ part 3 তে আপনাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে হয়, অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে নয়, অন্যের ব্যাপারে ওপিনিয়ন দেওয়া, কমেন্ট করা কিংবা ইভ্যালুয়েট করা, এগুলো আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, বিকজ সচরাচর আমরা ইংলিশে এটা করি না। So let's see the third one. Which IELTS skill is the hardest? Well, it depends on you, but then again, সাধারণত প্রোডাক্টিভ স্কিলগুলা অনেকের কাছে হার্ডেস্ট মনে হয়, যেমন স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। সো আপনি যদি রিসেপটিভ স্কিল মানে লিসনিং অ্যান্ড রিডিং ভালো না থাকে, তাহলে প্রোডাক্টিভ স্কিলগুলোতে অনেক শব্দ মনে আসতে চাবে না, অনেক আইডিয়া মনে আসতে চাবে না, বা অনেক ছোট কনসেপ্টস মনে আসতে চাবে না। সো হার্ডেস্ট র্যাঙ্ক করে একটু ডিফিকাল্ট, বাট আই উড সে যে স্পিকিং অ্যান্ড রিডিং এই দুটো স্কিল আমাদের কাছে বেশ কঠিন লাগে, from my experience of teaching 10 years. And let's see the next one. Which IELTS part is easiest? Let me think. So ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি। ইজিয়েস্ট বলতে আমার মনে হয় যে কোনো পার্টটাই কারো কাছে খুব ইজি লাগে না। হাউএভার আপনি যদি প্রচুর ইংরেজি মুভিজ দেখে থাকেন অথবা প্রচুর ইংলিশ শোনার অভ্যাস থাকে, তাহলে আপনার কাছে স্পিকিং এবং লিসনিং এই দুটো সহজ লাগতে পারে কম্পারেটিভলি রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের তুলনায়। So I would say, yeah, speaking and listening. And the last one, how can I... this is not coming off. How can I make IELTS easier? Okay, you can make IELTS easier by coming to IELTS Professors, of course. Jokes apart, আপনি যদি একটা রুটিন করে পড়াশোনা করেন এবং আমাদের সাথে একটা কনসালটেশন সেশন বুক করেও জানতে পারেন যে রুটিনটা কীভাবে করবেন, তাহলে ধীরে ধীরে আপনার কাছে IELTS প্রিপারেশনটা ইজি হয়ে উঠবে। মনে রাখবেন, IELTS পরীক্ষার জন্য আমি সবসময় বলি ইউ নিড 50% স্কিল অ্যান্ড 50% স্ট্র্যাটেজি। তো একটা 50% ছাড়া কিন্তু আরেকটা 50% অ্যাচিভ করা যাবে না। Hopefully your IELTS preparation is going really great and lovely questions. I will come back with another session like this for sure. Take care and enjoy your studying. Bye-bye.